Hello leaders, welcome back to Village English Master. Today you are going to learn something essential which will boost your English to the next level. Sometimes many good speakers make mistake. Do you want to know what's that? Let's get started. Today you are going to get a clear picture about the transportation's prepositions in, on, by. இப்போ நான் உங்ககிட்ட ஒரு question கேட்க போகிறேன். இப்போ நீங்கள் ட்ரெயினில் இருக்கீங்க. I will ask you a question. Where are you? Where are you? இப்போ நீங்கள் என்ன ஆன்சர் சொல்லுவீங்க? I am on the train or in the train. எது யூஸ் பண்ணுவீங்க? இந்த இடத்துல தான் நமக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும். அங்கே ஆன் யூஸ் பண்ணணுமா, இன் யூஸ் பண்ணணுமா, இன் ஏன் யூஸ் பண்ணணும், ஆன் ஏன் யூஸ் பண்ணணும், ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். இன் கரெக்டாக, ஆன் கரெக்டாக, நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும். நம்ம தப்பு பண்ணியிருப்போம். இப்போ என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்? Let's see where to use on. If you can stand or walk on the vehicle, then you can use on. நீங்கள் ஒரு வெஹிக்கிள்குள்ளே போகிறீங்க. எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் பஸ்ஸுக்குள்ளே போகிறீங்க அப்படின்றப்போ உங்களால் நடக்க முடியும், நிற்க முடியும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஆன் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி எந்தெந்த வெஹிக்கிள்லாம் இருக்குது வாங்க பார்ப்போம். Bicycle, bus, train, plane, ship, motorbike, boat. Let's see a few examples. You will get a clear picture about it. I was on the bus. Siva is sitting on the train. There are 234 passengers on the plane. I can't speak. I am on the ship. Please get on the bus quickly. Now let's see where to use in. If you can't stand or walk, but you can sit and travel. உங்களால் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டில் நடக்கவோ இல்லை நிற்கவோ முடியாது, பட் உங்களால் அதில் உட்காந்துட்டு ட்ராவல் பண்ண முடியும். Let's see a few examples. Car, taxi. ஸோ இதெல்லாம் உங்களால் உட்காந்துட்டு ட்ராவல் பண்ண முடியும். அதில் உள்ளார போய்ட்டு உங்களால் நடக்கவோ இல்லை நிற்கவோ முடியாது அப்படின்றப்போ அந்த இடத்துல இன் தான் யூஸ் பண்ணணும். Now let's see a few examples. You will understand it clearly. Only 5 people can sit in this car. Please get in the taxi. இன் எங்கே யூஸ் பண்ணணும், ஆன் எங்கே யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு கிளியர் ஐடியா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும். இன் எங்கே யூஸ் பண்ணணும், ஒரு வெஹிக்கிள்குள்ளார உங்களால் நடக்க முடியாது, நிற்க முடியாது, ஆனால் உங்களால் உட்காந்துட்டு ட்ராவல் பண்ண முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் இன் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த வெஹிக்கிள்குள்ளார உங்களால் நடக்க முடியும், நிற்க முடியும், உட்காந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணவும் முடியும் அப்படின்றப்போ அந்த இடத்துல ஆன் யூஸ் பண்ணலாம். Somebody ask you, hey, how do you travel? நீ எப்படி ட்ராவல் பண்ணுற, கார்லையா, பஸ்லையா, இல்லை ட்ரெயின்லையா அப்படின்னு கேட்குறப்போ நம்ம எப்படி இங்கிலீஷில் ஆன்சர் பண்ணுறது? நம்ம அங்கே யூஸ் பண்ண வேண்டிய ப்ரிப்போசிஷன் பை. இப்போ நான் காரில் வரேன், எப்படி சொல்கிறது? I come by car. நான் ஸ்கூலுக்கு டெய்லி பஸ்ஸில் போகிறேன். I go to school by bus. எது மூலமாக ட்ராவல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் நீங்கள் பை யூஸ் பண்ணி தான் ஆன்சர் சொல்லுங்கள். Let's see a few examples. You will get a clear picture about it. I go to office by bus daily. I love to travel by car. We went to Chennai by bike. They never travel by car. Can you go around the entire country by bicycle? I hope you have learnt it well. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு சில questions கொடுக்குறேன். நீங்கள் அதை சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா ஸோ ஜஸ்ட் கோ பேக் டு த வீடியோ அண்ட் வாட்ச் இட் ஒன்ஸ் அகேன் அண்ட் கம் பேக். உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் தெரியல அப்படின்னா ஒன்ஸ் அகேன் கொஞ்சம் பின்னாடி போயிட்டு அந்த வீடியோ பாருங்கள். உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும். யூ கேன் டூ இட் வெல்.
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா, இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். லெட் தம் ஆல்சோ லேர்ன் இட். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தி வீடியோ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய். ஆல்வேஸ் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ் அண்ட் பி ஹாப்பி.